Yeah. We told the team now it's better we come here because sometimes you never know whether it's a great activity. Yeah. This is one ETM decentralized treatment facility. So this was the pilot project that was completed back in 1920. Takataka ina gani? It's a fiscal sludge on a human waste. So this facility has been constructed in there. Then the outlet of this chamber or this receiving bay is somewhere to run the treatment, because you need to control these flows to ensure that you get the right treatment. And from this point, all our pipes have to arrive molded. They are said that PVC pipe which is connected to this compartment and it starts from bottom, then it takes to that drain channel at the center that you can see. Bottom by the underneath the pipe, they are channeled to this channel. So it is tilted in a way. Of runs that we normally off-road in a year, but we normally do twice a year. Oh, you manure. Sasa nimefunga ndio mkua. Sasa nikivungulia hapa, unaona hapa nimefunga. Sasa nikivungulia hapa Ninapatanga hivyo sasa. Sasa navungulia hapa, ninamaliza huko, na hiyo ingine inakutana tu hapa katikati. Lakini kuna pipe niko nazo huko kwa nje. In fact, you think the right thing, and whatever you do. But eventually, it was all of us stick for that. Compare these mango trees and these other mango trees. Hata unaona kala yake. Angalia the color itself. Ni different. Sasa ile mbolea imekauka huko tunatoa, hata si mimi peke yangu, ni maneighbors wote wanaenda wanatoa na wanaenda kuweka kwa mandisi na kwa samba, kumwagilia huko kwa samba juu watengeneze samba yao na hiyo mbolea. Sasa iko sawa. Maji inanisaidia sana juu hata maembe iko huku kwa wingi, na tena nikivungulia hiyo maji inamwaga kila mahali kwa maembe. Hata ukiona hiyo maembe iko mamu, ikuja kuiangalia mnaipendezwa na hiyo fruit. Iko sawa. Unajua watu wengi saa hii wameanza kukuja kuona hii. Juu hii nimeanza upande wa nimepanda tu mwezi wa 8 na saa hii ukiangalia within 1 month so unaona imeanza kutoa mali zingine kona. Sasa inanisaidia sana. I'm an investor within the neighborhood of this facility. I have a resort called the Green Park Resort.
just across the road. This project has been very beneficial to the community in the sense that before it was built, we didn't have anywhere to empty our waste, human waste, hotel waste, I mean liquid waste. So since it was initiated, it has been of very great benefit to the people of Chuka town and other towns as well, because as you know, Tharaka has no sewerage system. So we have not seen any negative aspect about the project because the community is happy about it. Initially they thought to be disturbing in terms of the smell and other environmental concerns, but as you have seen, nobody is complaining. People are happy. There's no smell. In fact, like me, I've been benefiting a lot out of this project because I have loans. So I use the manure, which is not even enough to put in my grass, because everybody wants to have a bit of it. So I would say this is a facility that should be actually appreciated and should be replicated in other places where we don't have the treatment for waste water. Let me say this. Initially, we had a lot of concern about this facility because we didn't know how it is going to affect us, how it was going to impact on the environment. And I remember when we were called initially, we opposed it. And I can attest that I'm one of the key people who opposed it because I thought it's going to affect my hotel in a very negative way. Imagine you're talking about human waste and other sort of waste being now handled within our environment. So we contested, we even had and to go to court. We petitioned NEMA because we thought somebody is just trying to impose a project that is going to have a negative impact on the community. But eventually when we were convinced and we went and saw a similar treatment in Embu, then we settled and said, let's wait and see. And we waited and it was completed. And now, actually, I can only say that whoever is opposing it, they are opposing without knowing exactly what they are opposing. Because if the community itself has accepted it, we have seen the benefits. Murang'a County, eneo bunge ya Maragwa, wodi ya Kamahuha, Sabasaba location. Nilikuwa nimekuja hapa Tharaka Nithi benchmarking kwa sababu ya sewer system, ili nijue zaidi mambo ya sewer system, kwa sababu kuna moja inajengwa huko kwetu Kamahuha, Sabasaba, na imekuwa ikileta mfurutano hapa na pale. Watu wakiambiwa ati kuna uchafu itakuwa ikimwagwa kwa choo. Lakini ile kitu mimi nimesoma leo, nimeona hakuna uchafu tutakuwa tukimwagiwa. Hii project itakuwa ikitreat hiyo choo to WHO level na hakuna uchafu tutakuwa tukikunywa. Hata kulingana na vile nimesoma, hii mambo ya diarrhea, kolera itapungua. Kwa hivyo ningetaka kuwasihi viongozi wetu wajaribu tu walete watu benchmarking, wasomeshwe, wajue vile nimejua mimi leo. Ndio hata sasa sisi tujue hakuna hiyo kitu, hakuna hiyo mambo ya hiyo project ya itatuletea uchafu. Hiyo project tena hata ina create kazi kwa vijana, kwa sababu vile tumekuja hapa kwa hii project ya Tharaka Nithi tumepata vijana wanafanya kazi hapo. Kuna hata watu wamejenga karibu na hii area na hakuna hata harufu unasikia hapa, na hata hiyo uchafu yote ikitritiwa, kuna ile solid inatenganishwa na hiyo maji, hiyo solid inatengenezwa mbolea. Hata hiyo mbolea tumeona inafanya vizuri sana kwa shamba. Tumeona madizi, maharagwa imepandwa kutumiwa hiyo mbolea na inatoa hata hiyo mmea ukiwa mzuri sana. Kwa hivyo hata sukuma wiki tumeona zimetumiwa na imepandwa na hiyo mbolea, na hata hiyo maji inatumiwa na wakulima kumwagilia mimea zao.
na tumeona hii project haina ubaya yeyote. Kwa hivyo ningewasihi viongozi wetu wakubali tu walete watu benchmarking, wasome, wajue vile tumejua, ndio sasa watu wasaidiwe kupitia masomo, kukubali hiyo project. Juu ninaona kuna kitu tunakataa, kitu ya maana sana. Hii project itakuwa ya maana kwetu, kwa hivyo wakubali tu hiyo project iendelee. The solid materials are harvested at least 2 times per year, depending on the loans that we are able to collect in that year. And after we harvest, we normally use an exhauster to dislodge from the 2 modules, that is the settler and the MBR. Then the sludge is dried to the sludge drying beds, where it dries up to a stage that it forms a cake, and that's why it's normally called cake. Yeah, and that is normally used as soil conditioner, and it does feel well to people who have tried it, and it's never enough once we do the dislodging. Customers are normally very eager waiting for that cake to use as soil conditioner in their farm. The field treats has gone through treatment where solid waste are separated, all pathogen bacteria are acted upon, and nitrification is done in respective modules I mentioned before, that the vertical wetlands. So the final effluent is safe for farming because it has all the nutrients, and it has been it has been handled some oxygen to make it life.